Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, awasili nchini Kenya kwa ziara ya siku 2. Mathew Nderi asitasita mbele ya tume ya huduma za mahakama kwenye mahojiano ya kumtafuta mrithi wa jaji mstaafu Jackton Ojwang wa Mahakama Kuu. Na mjadala wa kushawishi uungwaji mkono wa ripoti ya BBI waendelea bungeni, huku hatima yake ikisalia mikononi mwa wabunge. Kabla ya kuzama kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri, ni kukumbusha unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111 au vile @SwitchTV Kenya kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile. Na mchakato wa BBI umeshika kasi katika bunge la Seneti na lile la kitaifa, huku wabunge wakijadili uwezekano wa kura ya maoni ambayo imeratibiwa kufanyika mwezi wa Julai au mwezi wa Agosti. Kwenye bunge la Seneti, maseneta umetofautiana kwenye vipengee kadhaa, ikiwemo kuongezwa kwa maeneo bunge 70, uhuru wa mahakama na kuongeza idadi ya wabunge. Na Mukana Samuel anaarifu zaidi. Bunge la kitaifa na lile la Seneti wanajadili mswada wa BBI. Mswada huu kutarajiwa kupitishwa hii leo na wabunge, ingawaje wawakilishi hawa wametofautiana kwa vipengele kadhaa. This, from my view, it is that the 70 counties I do not dispute them. However, the mandate of the Independent Electoral Boundaries Commission of conducting boundary delimitation as outlined in Article 88A and 89, Mr. Speaker, it takes away the mandate of IBC being independent or independent of its responsibility. Seneta wa Bungoma Moses Wetangula, ambaye amekuwa akipigia upato ripoti hii, amewarai maseneta wenzake kusoma ripoti hii na kuichambua kiundani kabla ya kuipigia kura. Wetangula aidha ameomba vipengele tata, ikiwemo kuongezwa kwa maeneo bunge 70 kutolewa kwenye ripoti hiyo, akisema kuwa ni kukiuka katiba. The empowerment of the Kenyan woman by creating the 47 county representatives of the National Assembly came with empowerment resources. Now that those women have been uprooted from the National Assembly and dumped in the Senate, with no corresponding resources, Mr. Speaker, who is going to speak for the raped woman, the defiled girl? Who is going to give money to young girls for bursaries? Maseneta pia wametofautiana kwa kuwekwa kwa afisi ya mwakilishi wa serikali katika mahakama almaarufu ombudsman, wakidai kuwa hii itaathiri uhuru wa mahakama. Wabunge hawa wanatarajiwa kupiga kura hii leo kupitisha au kuangusha mswada huu. At every election, we elect 47 ordinary Kenyans as governors. At the end of 5 years, we have increased the number of billionaires in Kenya by 47. Mr. Speaker, we want, Mr. Speaker, to see a situation where public resources are protected at all costs. Na Mukana Samuel, runinga ya Switch. Mtazamaji, ni kukumbushe tunaye mgeni nchini na si mwingine bali ni Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania, Rais ama Mama Samia Suluhu Hassan. Ziara ya Samia Suluhu Hassan nchini inatarajiwa kuboresha uhusiano wa taifa la Kenya na lile la Tanzania, ikiwemo ujumbe wa Tanzania na Kenya na vile mambo tofauti ambayo yamekuwa kibuka baina ya mataifa hayo mawili, ikiwemo masuala ya biashara, haswa kwenye usafirishaji wa magari ama matrela ambao usafiri baina ya mataifa hayo ama mataifa yote ya kwenye ukanda wa Afrika Kusini kusafirisha bidhaa tofauti. Tutakuwa tunajua kujuza zaidi atakayojiri baada ya rais kuwa na mkutano wa faragha na Rais Kenyatta humu nchini, alafu tutakuwa tunajua zaidi yaliyojiri baadaye. Na kwa sasa malumbano yamezidi kushuhudiwa katika chama cha Orange Democratic Movement ODM, ambapo seneta wa Siaya James Orengo anakashifiwa kuwa msaliti kwa kutaka ripoti ya BBI iliyo bungeni kufunguliwa na kufanyiwa marekebisho kinyume na msimamo wa chama hicho. Hivi sasa tunaungana moja kwa moja na mwanahabari mwenza Joel Chacha ambaye yuko bungeni kutueleza kuhusiana na mvutano uliopo kati ya chama hicho na chama cha ODM. Chacha, uskani kwako. Ni kweli hatia, niko katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi, ambapo mchakato mzima unazidi kujadiliwa
kuanzia wiki iliyopita na hivi sasa, ama kile ambacho kiliweza kubainika ni kile mgawanyiko katika chama cha ODM kuhusiana na swala zima na iwapo ripoti ya BBI inapaswa kufunguliwa ili iweze kufanyia marekebisho katika vipengele ambavyo wanahisi kuwa hawakubaliani navyo. Na hivi sasa nitakuwa nazungumza na mbunge kutoka eneo bunge la Ndhiwa ambaye ni mbunge wa ODM kuhusiana na mgawanyiko ambao umeanza kuonekana katika chama hicho. Je, maoni yako mheshimiwa kuhusiana na swala zima la mgawanyiko ambao katika ODM, maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo? Lakini watu wanasema tu, ukiangalia kwa makini hakuna ugawanyiko. What is there in law, especially lawmaking, is that people can have different interpretations. But this bill, amendment bill we are dealing with, is a popular initiative according to Article 257. Anybody can formulate a general message, and that general message can be drafted into a bill. And that bill can be supported by a million signatures. That is what happened with BBI, and then sent to IEBC for verification, and then County Assembly, and then it's now with us in Parliament. So in such kind of version, you cannot amend it. Na je, chama cha ODM hivi sasa mnaonekana kutokuwa na sauti moja kuhusiana na swala hili zima. Kama wale ambao mliingia katika salamu za maridhiano na chama cha Jubilee ama na Rais Uhuru Kenyatta ndiposa BBI ikaanza kubuniwa, Raila Odinga msimamo wake katika chama hicho kuhusiana na ripoti hiyo ni upi? Sisi tunafanya chini ya party chairman John Mbadi. Kama yani kwa usimamo wa ODM, John Mbadi ndio ako na hakika ya kufanya whipping. Akisema usimamo ya party ni hivi, hebu tunaenda njia hii, basi hata kama uko na tofauti ya mafikirio utaenda hiyo njia. So we have all been whipped in ODM to vote yes for this bill without any amendment. But allow me to say, the errors and the mistakes they are talking about are not the core of the memorandum objective of this bill. There are a lot of typos or errors which can be dealt with administratively after the bill has passed. But we can always, people make amendment if what is wrong in the bill affect the substantial objective of the bill, which is not in this case. So we are unanimous, leave alone the preliminary argument in JLAC and all that. Sisi tumeungana pamoja, hakuna division yoyote kwa ODM, we are all together in this. Na je, unahisi kwamba James Orengo ni msaliti katika chama hicho kwa sababu anaonekana kuzungumza kinyume na msimamo wa chama hicho? Hapa Orengo hawezi kuwa msaliti. Orengo na Raila wamepigania haki ya watu wa Kenya for a long time. What Orengo was doing was expressing interpretation of law. Sometimes that can be dividing opinion, or we call it divergent of opinion. It's allowed anywhere. ODM is not a dictatorship party. At initial levels, it allows members to talk, disagree to agree. That is what has happened. But as far as unity, Baba akisema left, tunaenda left, akisema right, tunaenda right. And that is what will happen. And the first house to vote for this bill will be the Senate, where Orengo is the minority leader. And then the National House will vote either Thursday, I think. So we are together in ODM. There's no division in ODM. I can speak for sure, those who are preliminaries. In any democratic space, people have to talk their mind, their ideas. But I think it is taken out of context. And they say any text without context is a pretext. That's what is going on. People are just politicizing. And I think they wish they would have a division in ODM. But I can tell them for sure they are fishing in a pond where there is none. Namshukran sana
Bila shaka mtazamaji, ni mbunge wa eneo bunge la Ndhiwa Martin Owino akizungumza nasi kuhusiana na malumbano yaliyoko katika chama cha ODM ambao uliweza kuibuka haswa kuanzia wiki jana, ambapo bila shaka swala ama mchakato mzima wa BBI ulikuwa unajadiliwa, na hivi sasa anasema kuwa chama hicho kiko imara na kuna mgawanyiko wote ambao uko pale. Ikumbukwe kuwa baada ya ripoti hiyo kupitishwa katika mabunge yote mawili, basi itakuwa inafikishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ataweza kuagiza tume ya uhuru na mipaka IEBC iweze kufanya kura ya maoni, ameweza kuandaa kura ya maoni ambapo mwananchi ataweza kuamua iwapo basi anaunga mkono mchakato mzima wa BBI au la. Lakini kwa sasa Hadia, narejesha usukani kwako studio. Na asante sana Joel Chacha, na bila shaka tutakuwa tunajua iwapo ni kweli upo mgawanyiko au haupo baada ya kura ile kupigwa kwenye bunge la kitaifa na vile vile bunge la Seneti. Na waziri wa usafiri James Macharia ameonya kuwa magari ya umma bado hayajaruhusiwa kubeba abiria kwa uwezo kamili. Macharia amesema kuwa nchi bado itaendelea kusisitiza mikakati iliyowekwa na Wizara ya Afya ili kupambana na janga la corona. Rachel Ndwati na taarifa zaidi. Alipohudhuria uzinduzi wa darasa kwenye kaunti ya Murang'a, waziri wa usafiri James Macharia amesifu miradi ya barabara zilizoanzishwa na serikali katika eneo la Central, akitaja kuwa miradi mingi itatekelezwa mwaka huu. Tulifanya hiyo mageuzi kwa sababu ya hii ugonjwa wa COVID, lakini Wizara ya Afya ina review hiyo mambo, tukiangalia kiwango cha hii ugonjwa imefika wapi. Kila chini kama ikifika kama 2.5%, basi tutafungua, Wizara ya Afya itafungua, turudi mahali tulikuwa, full capacity ya matatu zetu. Akizungumzia masuala ya BBI, Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria alisema viongozi wa siasa hawapaswi kutumia BBI ili kujiunga na matusi au siasa mbaya. Hii si mtu aseme mimi roho yangu inasema nini. Hiyo taratibu ikifuatwa, ile matokeo ambayo itatokea pale mwisho ndio itakuwa katiba, mageuzi ya katiba katika Jamhuri ya Kenya. Si mambo ya huyu kuongea vibaya kwa huyu. Na hii kitu ikipelekwa kwa mwananchi, kama hutaki wewe unasema no, kama unaitaka unasema yes, alafu hizo kula zote zinahesabiwa. Hapo hakuna mvutano. Hapo raia wa Kenya wana nafasi ya kuamua, na wakikataa wamekataa, na wakikubali wamekubali. Kwa hivyo mimi sioni mjadala wote kwa safari hii isipokuwa ni ule mjadala ambao uko kwa bunge. Bunge wapewe nafasi, mjadala tena irudishwe sasa kwa mwananchi. Mwananchi naye achunguze, aipige msasa na atoe verdict. Wairia alisisitiza kuwa viongozi wanapaswa kuheshimiana na kuheshimu maoni ya kila mmoja na wale walio bungeni kutekeleza majukumu yao kabla ya mswada huo kupelekwa kwenye kura ya maoni. Rachel Ndwati, Switch, Adhuhuri. Mtazamaji kutoka Murang'a, niruhusu nichukue pumziko fupi, nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo. Kwenye angatua ya Jomo Kenyatta jijini Nairobi,
Sadakta mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Niendelee kupakulia taarifa ambazo tumekuandalia. Unasalia kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111441111. Na tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amewasili humu nchini baada ya kupokelewa na waziri wa masuala ya nje, na msafara wake umeelekea kwenye ikulu hapa jijini Nairobi, ambapo anatarajiwa kujumuika na Rais Uhuru Kenyatta kama David Kagina anavyoeleza. Kwenye angatua ya Jomo Kenyatta jijini Nairobi, Rais wa Jumuiya ya Muungano wa Tanzania Bi Samia Suluhu aliwasili majira ya asubuhi. Samia anatarajiwa kuwa humu nchini kwa siku 2 kwenye ziara yake rasmi. Msafara wake umeelekea moja kwa moja hadi ikulu, ambapo amepokelewa na Rais Uhuru Kenyatta, na baada ya mizinga 21 ya heshima kupigwa, alikagua gwaride. Marais hao wawili wanatarajiwa kuhutubia taifa baada ya zungumzo kwa faragha. Wanayotarajiwa kuzungumza ni pamoja na nafasi ya biashara, uwekezaji na suluhu kwa mikwaruzano ya kibiashara, na vilevile kuboresha mahusiano kati ya mataifa haya mawili. Hapo baadaye Rais Samia anatarajiwa kujumuika na wanawake wafanyabiashara jijini Nairobi. Hapo kesho Rais Suluhu anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na lile la seneti. David Kagina, Switch TV. Na mtakuwa nafikiri kila mmoja anasubiri kuona atakayojiri baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwa na mazungumzo ya faragha na Rais Uhuru Kenyatta, na vile pia kukutana na wanawake wafanyabiashara jijini Nairobi. Ikiwa mbali na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Muungano wa Tanzania, basi vile pia yeye ni mtaalam katika masuala ya biashara na uchumi. Kwa hivyo atakuwa pia ni kipengele kikubwa katika kuboresha masuala ya biashara baina ya taifa la Kenya na vile la Tanzania. Na Matthew Nduma Nderi ni mmoja wa majaji wanaomezea mate kiti cha jaji wa Mahakama Kuu ya Kenya. Nderi ni mwaniaji wa 3 kupigwa msasa na Tume ya Huduma za Mahakama, na vile akiwa kikangoni hii leo. Jaji huyo mwenye uzoefu wa miaka 31 katika uwanja wa sheria ameonekana kuwa na changamoto kujibu baadhi ya maswali yaliyoulizwa. Caroline Suma anatuarifu zaidi. Zoezi la kumtafuta jaji atakayechukua nafasi ya Jackton Boma Ojwang, jaji aliyestaafu, imeingia siku ya 2, na leo Nduma Matthew Nderi akikaa mbele ya jopo la makamishna ameonekana kusita kujibu baadhi ya maswali aliyorushiwa. Determined a very important case on traditions, okay, or something to do with traditions. Would my lord know what that case would be and what the issue was? Let me give you the case, and then see whether you can give us the determination by the court. And it is the case of Isaiah. And if I go any further, I'll be giving you the answer.
I seem not to. All right, then let's just leave it there. My Lord, give us the difference between dissent and individual judgment. An individual judgment is first of all, an individual judgment ordinarily is a judgment which we do in a superior court. Hivyo basi kumpa fursa Jaji Mohamed Wasame kuwa na shauku kuhusiana na weledi wake na uzoefu wake wa kumrithi nafasi ya Ojwang. Is it right to say that you have worked in specialized courts, and the Supreme Court is a court which deals primarily with the election petition, presidential petition. Therefore, as a result of your background, you need a lot of dusting up or catching up. So I have a lot of experience in litigation, including doing that before the East African Court of Justice. And this was a landmark case defending the Constitution. Zoezi la kumtafuta jaji wa mahakama kuu imeingia siku ya pili. Hapo awali kulikuwa na waniaji 9 ila jumla ya watakaopigwa msasa ni majaji 7 baada ya Martha Koome kuchukua nafasi ya jaji mkuu na Jaji Mioto Kathurima kutupilia mbali ugombeaji wake. Caroline Tuma, Switch, Adhuhuri. Tukiachana na hayo, Wakenya wamejitokeza na kuhimiza serikali kutozingatia kuchukua mikopo katika kufanikisha bajeti ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2021 na 2022 inayotarajiwa kusomwa mwezi Julai mwaka huu. Robert Ouma anaungana nasi kutoka katikati mwa jiji la Nairobi anakozungumza na wananchi wanaotoa maoni yao kuhusiana na hilo. Robert, tupe hali ilivyo. Naam, ni kweli kwamba wiki jana katika makazi ya bunge ni kwamba iliweza kuratibiwa kwamba serikali ipo tayari kuweza kufanya bajeti ya mwaka 2021-2022. Katika bajeti hiyo imeweza kukadiriwa kwamba takribani shilingi trilioni 3.6 inafaa kutumika katika matumizi ama bajeti ya taifa hili. Lakini swali ni je, katika bajeti hiyo iliyokadiriwa shilingi takribani trilioni 3.6, serikali pamoja na wizara yake ya ndani inaweza kuzalisha tu shilingi bilioni 2. Je, na sasa imeweza kutokea wazi kwamba serikali yenyewe pia inafaa kuomba ama kuweza kuomba kutoka mataifa ya nje na pia katika Benki Kuu ya Dunia takriban shilingi bilioni 1.5 ili kuweza kufanikisha bajeti ambayo imeweza kukadiriwa shilingi trilioni 3.6. Je, wananchi wanahisi vipi? Niko katikati mwa jiji la Nairobi kuungana na baadhi ya wananchi waweze kunipa maoni yao kuhusiana ili pengine utatueleza kwamba jina lako ni nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na hili. Je, tunafaa kuomba pesa tena? Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Kandie, mkaji wa Nairobi. Nashukuru sana umeniuliza hilo swali siku ambayo rais wa Tanzania Bi Suluhu anakuja hapa Kenya. Na kwa kweli sioni kama kuna haja ya serikali kuomba. Kwa sababu niko na mawazo mawili. Ya kwanza, kuna kitu kwa Kiingereza inaitwa crowding out ya the private sector. Crowding out for the private sector means that wale private sector do wana lend the government money, so they have less money to invest. The second thing, for government, you know, or to any other person, kuomba pesa kuna ile interest. Sasa kwa hivyo kwa maoni yako fupi tu unasema kwamba hakuna sababu ya serikali ya Kenya kuweza kuomba pesa. Shukrani kabisa, nitarejea kwako muda kwa mrefu. Pengine unieleza kwamba jina lako ni nani na lako ni lipi? Je, ni wakati murwa sisi wa taifa kuweza kujituma tena katika kuweza kupata pesa kutoka katika mataifa nje na Benki ya Dunia? Okay, thank you so much. Kwa majina naitwa Kevin Mugambi. And to me, I don't think it's a wise decision for them to borrow, because for one, I think as a country internally, we have so much resources. So if we can harness the resources and maybe restore integrity in the leadership in such a way that corruption
and the money that we have goes to good causes, and it doesn't go to the pockets of our leaders. I think we can be able to do something in this country. You see, it doesn't have to be a matter of every time we borrow. Us as a country, we need to look within ourselves and be able to to check in a way that we can be able to get money or even the resources. I think we are rich. We are a rich country, rich in agriculture, rich in minerals, and we have a youthful population that are energetic and ready to work if put to it, because many are graduating, they're not going anywhere. So if the government can find a system in which we are well utilized, we have minds and everything, I think there's no need for us to borrow. Asante sana, maoni mazuri pale. Umesikia kweli ni kwamba baadhi ya mambo ambayo yameweza kuonekana wazi ni kwamba serikali ama taifa hili lina rasilimali ya kutosha kuweza kujikuza kiuchumi. Na sasa kwa upande mwingine nasema kwamba si wakati wa taifa kuweza kutegemea pia pesa ambazo zinatoka katika mataifa ya nje ili kuweza kuendeleza biashara hapa nchini na uchumi. Ndivyo hali ilivyo katika jiji la Nairobi. Maoni ya wananchi. Shukran sana Robert Oma. Na kampuni ya kusambaza umeme KPLC inapanga kuweka zaidi ya kilomita 600.5 ya mtandao wa kebo aina ya fiber optic ili kukodisha kwa watakaotoa huduma za simu kutokana na mahitaji ya mtandao kuongezeka wakati wa janga la corona. Apollo James na taarifa zaidi. Kampuni ya Kenya Power ambayo kwa sasa inamiliki zaidi ya kilomita 4,000 za kebo kwenye nyaya zake za juu za umeme inatafuta mkandarasi wa mpango wa ugani. Ugani uliopangwa unakuja kufuatia kuongezeka kwa mahitaji za huduma za interneti, huku kampuni zikiendelea kuelekeza wafanyakazi kufanya kazi wakiwa nyumbani ili kupunguza hatari ya kuambukizwa virusi vya corona. Kenya Power inatumia kebo hizo kusimamia gridi ya taifa na kukodisha uwezo zaidi kwa watoa huduma za simu kama vile Safaricom na Airtel. Tangu kuzinduliwa mwaka 2010, Kenya Power imepata bilioni 3 kutoka kwa biashara kukodisha kebo hizo za fiber optic, huku mapato yao yakiongezeka kila mwaka. Apollo James, runinga ya Switch. Na tukivuka kwenye rubaa za kimataifa ni kwamba Rais wa Uruguay Luis Lacalle amesema kuwa ushirikiano wa kimataifa ni muhimu kwa kusaidia kupigana dhidi ya ubinafsi wa kimataifa katika kusambaza chanjo ya virusi vya corona. Aidha amesema China imekuwa ni mfano mzuri kwa kuleta ushirikiano haswa wakati huu wa janga la COVID-19. Shirika la COVAX ni shirika linalotegemewa kote ulimwenguni kuhakikisha chanjo ya COVID-19 imesambazwa na haswa kuwa kwenye kila njia. Chanjo zinazotengenezwa kwa nchi ya China zimezua juhudi za Uruguay kuweza kuchanja watu wao, hivyo kusababisha kuchanjwa kwa 32% pekee ya wananchi wa nchi hiyo. Baadhi ya chanjo hizo zilizotoka katika kampuni ya Biopharmaceuticals na Sinovac vile ambayo imechangia pakubwa kusaidia Uruguay kushinda janga hili la corona. Kampeni ya kuchanja ilianza mwezi Machi na rais wa nchi hiyo tayari alikuwa amepokea chanjo zake 2 za Sinovac. Should be receiving some vaccines. Time went past, and as you have said, big countries, powerful countries, got from the laboratories a huge amount of vaccines. And more poorer countries and smaller countries weren't able to enter. Kutoka Uruguay, mtazamaji, sina budi kuzitamatisha taarifa za Switch Adhuhuri mchana wa leo. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.